Hi, hello everyone. This is Sangeetha K from ISSM Business School. Today I am going to give a brief explanation about an English movie which inspired us and excited us in our childhood days. And I'll reveal the movie name in the end of the story. I think you could find the movie name in the middle of the story itself. Okay, let's move on to the story. This movie is all about a boy called Peter Parker who got affected by the venomous genetic spike, and then he received many superpowers through that. Peter Parker is a high school super senior student who studies and who reads more about nanotechnology in his free time. He lives with Uncle Ben and Aunt May in New York, and he also interested on his neighborhood girlfriend whose name is MJ Watson since from their childhood. On a school tour to a genetic laboratory which is organized for all the high school students, where Peter Parker is also studying. During the tour, Peter is bitten by the genetic engineered super spider that gives him the same enhanced abilities that it has, like super strength, powerful webs, and also climbing skills. That powerful webs makes him to throughout the shoot out the webs from his wrist. At first, Peter does not feel any changes in his body, but after when he arrives home, he faints in his room. In the next day morning, when Peter wakes up, the first thing which astonished him is he is no longer nearsighted. All his life he was wearing glasses, but now he sees everything perfectly. And the next thing which astonished him even more is his physique. When he looks into the mirror, he became splendid muscular fit. And also he could find one of the astonished thing, that he could have the ability to fight with one of the strongest and fierce bullies in the school. Meanwhile, Norman Osborn is the father of Peter's friend Harry, who received a serious military contract that would let him to continue his experiment. But the government never wanted the people to be tested in this experiment. So Norman was the first to experiment this human performance enhancer on himself. As a result, his personality doubled, and in the state of distraction, he kills his assistant. But the next morning, Norman does not remember anything that was happened on the last night. Life continues to change. He falls on love with his neighborhood girlfriend Mary Jane, and he wanted to impress her with a new car, but he has no money, so he decided to take part in the wrestling competition, and he also won the competition. But the event organizer does not pay the amount which he promised to pay to Peter Parker. On that time, a thief came and stolen all the money from the organizer. Peter also allows the thief to go as a revenge to the organizer. Next, when he was walking to his home, he found his uncle Ben on the road, who got injured by the thief, whom the Peter Parker has let go from the organizer's room. Within a few minutes, Uncle Ben was dead. Because of this incident, Peter Parker felt so guilty on that last night. After his graduation, he was searching for a job. On that time, he saw a newspaper advertisement regarding a reward to a person who will provide the newspaper with Spider-Man photos. But then he bought the Spider-Man photos, and he also hired as a photographer of the newspaper company. On the another side, Norman's second identity, which accidentally appeared due to the wrong experiment, that started to take control over him, and now Norman turned into a real villain. And then he started to demolish the government and also the people who fired him with the identity of Green Goblin. But then the Peter Parker, who turned into a Spider-Man, came there and saved the city. After few days, Harry and Peter arranged for a Thanksgiving dinner. On that time, Norman also invited there. During the dinner, Norman noticed the wounds on the Peter's arm, so that he came to the conclusion that Peter Parker is the Spider-Man.
and then Norman decided to threaten the Peter Parker by kidnapping the girl who he loves more, and also a tram car full of children. But once again, Peter Parker saved them. After that, Spider-Man and Green Goblin engaged in a cruel combat, but then Spider-Man managed and hit back the Green Goblin. Then Peter Parker was shocked because the person who began the mask of the Green Goblin was Norman, who was the father of Peter's friend Harry. Then Norman begged Peter not to tell the truth to Harry, and all of a sudden Norman was died through his own weapon. At the funeral of Norman, Harry thanked Peter for his friendship, and MJ also confesses her love towards Peter, but Peter refused her and asked her to be a good friend to him. And at the end, remember those important words: great roles and great positions comes with the great responsibilities. From this, the movie comes to an end, and the title of the movie was The Spider-Man. From this movie, I have learned the term great roles or positions comes with the great responsibilities, which means whenever we are placed in a higher position, we must know about our roles and responsibility and work according to that. This movie, Spider-Man, came in the year 2002, and it is an action and a fantasy movie. The major role played by was Nicholas Hammond as a Peter Parker. நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிற கதை வந்து ஒரு ஆங்கில கதை. அதை வந்து தமிழக்கம் பண்ணி சொல்ல போகிறேன். அந்த கதையின் பெயர் வந்து சிலந்தி மனிதன். அது முழுக்க முழுக்க ஒரு பையனோட கதை, பீட்டர் பார்க்கர்னு. அவன் வந்து தன்னோட உறவினர்களோட இருந்தான் நியூயார்க் நகரத்தில். அதே மாதிரி அவனுக்கு கூட இருந்து அவன் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணையும் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதே சமயம் அவன் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து அவனை வந்து சுற்றுலா பயணம் கூட்டு போகும்போது ஒரு ஆராய்ச்சி கூடத்துக்கு அப்போ வந்து நிறைய அரிய வகை சிலந்திகள்லாம் காட்டுவாங்க. அதுலேருந்து ஒரு கண்ணாடி கூண்டுலேருந்து தப்பிச்ச சிலந்தி வந்து இவனுக்கு அடிச்சிடும். முதல்ல ஒன்றும் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் இவன் உடம்புல வந்து நிறைய மாற்றம் தெரியும். கண் பார்வை கிட்டக்க தெரியும். அதுக்கப்புறமா வந்து உடம்பு வந்து நிறைய பலம் அடைஞ்சிருக்கும். அப்புறம் செவுறு எறியக்கூடிய திறன் எல்லாமே வந்து இவனுக்கு கிடைச்சிருக்கும். அப்படி கிடைச்சதுனால அதை வந்து நல்ல வகையில் இவன் பயன்படுத்தும். அதே சமயம் இவனோட நண்பனோட தந்தை வந்து நார்மன் ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவருக்கு வந்து ராணுவம் மூலியமா ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி இது கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க நாட்டு நலனுக்காக. அதை சீக்கிரமா பயன்படுத்த சொல்றதுனால வேணுன்றதுனால இவர் தனக்குள்ளே தேர்வு பண்ணி அது வந்து விளைவுகள் வந்து ரொம்ப மோசமாக அமைஞ்சிருக்கும். அவருக்குள்ள வந்து ஒரு தீய சக்தி வந்துடும், கிளிப்குளோபின்ட்டு. அதே சமயம் அவருக்கு வேலையும் போகிறதுனால அவர் வந்து முழுமையான ஒரு தீய சக்தியாக மாறி அந்த நாட்டுக்காகவும் அந்த அரசுக்காகவும் எதிராக வந்து எல்லாத்துக்கும் செயல்படுவார். அவர் செயல்படும் போதெல்லாம் ஒரு வாட்டியும் பீட்டர் பார்க்க வந்து தன்னை சிலந்தி மனிதனாக மாற்றிக்கொண்டு வந்து நாட்டு மக்களையும் அதே சமயம் அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த கிளிப்குளோபினால ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்தால் காப்பாற்றிட்டே இருந்தார். இப்படி இருக்கும் சமயம் வந்து ஒரு நாள் வந்து தெரிய வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி சண்டை போட்ட சமயத்தில் இது மாதிரி கிளிப்குளோபின் வந்து சிலந்தி மனிதனை கையில் வந்து ஒரு காயப்படுத்தியிருப்பாரு. இவர் அப்படி காயப்படுத்தி ரத்த வழியும். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் இரவு விருந்துக்கு வந்து எல்லாரும் ஒன்றா கூடும்போது அப்போ வந்து நார்மன் ஆகிய கிளிப்குளோபின் வந்து பார்த்துருவாரு பீட்டர் பார்க்கர் கையில் வந்து ரத்தம் வழியா இருக்க. அப்படி பார்த்ததுக்கப்புறம் இவன் தான் அப்படின்ட்டு முடிவு எடுத்துட்டு இவனுக்கு ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக இவனுக்கு மன ரீதியாக ரொம்ப நெருங்கின சொந்தத்தை வந்து அழிக்க பார்ப்பார். அப்படி இருக்க சமயத்தில் அந்த நகரத்தில் இருக்க ஒரு சில குழந்தைகளையும் அதே சமயத்தில் இவனுக்கு பீட்டர் பார்க்கருக்கு பிடித்த பெண்ணையும் இந்த கிளிப்குளோபின் வந்து கடத்திடுவார். கடத்தி கொண்டு போயிட்டு இவன் சிலந்தி மனிதன் அப்போ வந்து காப்பாற்ற வரும்போது அச்சுறுத்துவார். கடைசியில் வந்து சிலந்தி மனிதன் எப்படியோ போராடி வந்து காப்பாற்றிடுவார் அந்த பொண்ணையும் சரி அந்த குழந்தைகளும். அதுக்கப்புறம் இந்த கிளிப்குளோபினுக்கு ரொம்பவும் கோபம் வந்துட்டு இது மாதிரி ரொம்பவும் சண்டை போடுவாங்க. சண்டை போட்டதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்து கிளிப்குளோபின் வந்து பீட்டர் பார்க்கர் கிட்ட சொல்லுவாரு, நான் தான் ஹாரியோட தந்தை தான், நான் இப்படி வந்து தீய சக்தியா மாறியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல வந்து அதே மாதிரி உணர்ச்சி பூர்வமா வந்து அச்சுறுத்தல் வந்து இவருக்கு சிலந்தி மனிதனுக்கு கொடுப்பாரு. அப்படி கொடுத்தாலும் வந்து சிலந்தி மனிதன் வந்து அதுக்கு அடிப்படையாம இருப்பாரு. அதே சமயம் கிளிப்குளோபின் விரிச்ச வலையில அவரே அடிபட்டு அவரே வந்து இறந்துருவாரு.
அவரோட உடலை எடுத்துட்டு போய் சிலந்தி மனிதன் வந்து நார்மன் ஆகிய கிளிப்குளோபின் அவரோட வீட்டிலேயே வந்து ஒப்படைச்சிருவாரு. ஒப்படைச்சதுக்கப்புறம் ஹாரியும் சரி பீட்டர் பார்க்கரும் தன்னோட தந்தைகளோட சமாதிகள்ல இருப்பாங்க. அப்போ வந்து அந்த பொண் வந்து வருவாள். வந்து இது மாதிரி தனக்கும் வந்து பீட்டர் பார்க்கரை பிடித்ததாக சொல்லுவாள். அப்படி சொல்லும் போது வந்து பீட்டர் பார்க்கர் இல்ல வேண்டாம், நம்ம நண்பர்களாகவே இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு கிளம்பும் போது அப்பதான் நடக்கும் போது தனக்கு தன் தந்தை சொன்னது ஞாபகம் வரும். பெரிய பெரிய பதவிகள் வரும்போது பெரிய பெரிய பொறுப்புகளும் வரும் அப்படின்னு சொன்னதுனால அதை ஞாபகம் கொண்டு இது மாதிரி தன்னோட மக்களுக்காக சேவை செய்யும் பணியை வந்து தொடருவாரு. இதோட கதை முடியும்.